সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি মোহাম্মদ জামাল হোসেন, সহকারী শিক্ষক আলহাজ মেতদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়। আমি এখন ক্লাস 7-এর ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে আর্টিকেলস নিয়ে আলোচনা করি। বোঝানোর জন্য যে ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় তাকে আর্টিকেলস বলে। আবার বলছি, নাউনকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টভাবে বোঝানোর জন্য যে ওয়ার্ড ব্যবহার করা তাকে আর্টিকেলস বলে। ইংরেজিতে এ, এন এবং বি কে আর্টিকেলস বলে। আর্টিকেলস দুই প্রকার, যথা এক ডিফিনিট আর্টিকেলস, দুই হচ্ছে ইনডিফিনিট আর্টিকেলস। ডিফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে দি আর ইনডিফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে বা এন। আর্টিকেলস হচ্ছে দুই প্রকার, যথা ডিফিনিট আর্টিকেল ও ইনডিফিনিট আর্টিকেল। ইনডিফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে দি আর ডিফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে দি আর ইনডিফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে এ এবং এন। যদি আমি সংজ্ঞাগতভাবে ডিফিনিট আর্টিকেল বলি, ডিফিনিট আর্টিকেল ডিফিনিট आर्टिकल डी के डिफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डी के डिफिनेट आर्टिकल्स बोले। डी के डिफिनेट आर्टिकल्स बोले কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে, কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে ডিফিনিট আর্টিকেলস বা ডিএল ব্যবহার করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, the man came yesterday. The man came yesterday. এখানে the man came yesterday the book is on the book is on the table. এখানে ডিফিনিট আর্টিকেল the man came yesterday, এখানে the man came যে the নির্দিষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে the book is on the table। এখানে the এবং the নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর কারণে এখানে ডিফিনিট আর্টিকেল। আর দুই নম্বর হচ্ছে ইনডিফিনিট আর্টিকেল। ইনডিফিনিট আর্টিকেল
এ এবং কে ইনডিফিনিট এ এন কে indefinite articles বলে এবং দিকে ইনডিফিনিট আর্টিকেল বলে কোনো কিছুকে সাধারণভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে বোঝাতে অনির্দিষ্টভাবে বোঝাতে indefinite article ব্যবহার করা যায়। বলা যায় ইনডিফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে এ এবং এন কে ইনডিফিনিট আর্টিকেল বলে। যে কোনো কিছুকে সাধারণভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে বোঝাতে ইনডিফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার, শিক্ষার্থীরা কোনো কিছুকে সাধারণভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে বোঝাতে ইনডিফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়। যেমন I saw a man carrying an umbrella, help me and umbrella. अगर उदाहरण शब्द जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल चाहिए तो ये में এখানে আমি দেখলাম যে লোক I saw a man অনির্দিষ্ট শব্দ হচ্ছে কি he gave me an umbrella, he gave me an umbrella. Of articles common noun নাম্বারের ভিত্তিতে আর্টিকেলস ব্যবহার করা হয়। কমন নাউন কাউন্টেবল নাউন কি সিঙ্গুলার নাম্বার করতে হলে অবশ্যই আর্টিকেলস ব্যবহার করতে হবে। যেমন দিস ইজ এ পেন, উদাহরণ দিস ইজ এ পেন, দিস is the pen. Okay. Or say he gave me an orange. He gave me an orange. He gave me an orange. He gave me the orange. He gave me give me orange. Common noun যদি পূর্বে যেহেতু আর্টিকেলস কমন নাউন যদি পুরা নাম্বার হয় তার পূর্বে আর্টিকেলস বসে না, নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর জন্য দি বসানো হবে। যেমন গার্লস ইংলিশ। উদাহরণস্বরূপ যায় কমন নাউন যদি পুরা নাম্বার হয় তার পূর্বে আর্টিকেলস বসে না, নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর জন্য দি বসানো হয়। যেমন গার্লস আর সিভিলিয়েশন, এখানে গার্লস আর নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর জন্য দি ব্যবহৃত হচ্ছে, দি গার্লস আর সিভিলিয়েশন। শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই পরবর্তীতে আপনারা দেখবে এবং ইউজ অফ আর্টিকেলস এর ব্যবহার সম্পর্কে জানবে।